Good afternoon, everyone. In the Impact Lecture Series in day, final day ആണ് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ചാക്കോ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HODയും IPR ആക്ടിവിറ്റി കോർഡിനേറ്ററുമായിട്ടുള്ള ജിലു ജോസ് മിസ്സിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Dear all, it's a great pleasure to be a part of this Impact Lecture Series organized by Institutions Innovation Cell, St.Mary's College, Manargad, funded by Institutions Innovation Cell, Ministry of Education's Innovation Cell, and AICTE. Our principal, Dr. Punnan Kurian, has been a strong pillar to us. I welcome you, sir, to this program. Our resource person for today is Dr. Chacko Preno Koshy, who is an associate professor at the Department of Mechanical Engineering, Saintgits College, Kottayam. He took his PhD from NIT Calicut. His research interests include Nano Tribology, bio-based nano-lubricants and nanofuels, polymer-based nano-composites, synthesis of nanoparticles for lubricant applications, and biomechanics. His research group granted 2 Australian patents for the innovation in 2021. I am sure that his talk on innovation, entrepreneurship, and research opportunities for budding graduates will be beneficial to us all. I welcome Sir to our program. I welcome all those who are gathered here to this program. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind introduction. I hope I am audible. Yes, sir, you are audible. So can I start? Yes, sir, you can. Tony? Yeah. Yes. So first of all, let me first try to share my screen. Yes, sir, we can see your screen. I hope my slides are visible. Tony, is my slide visible? Yes, sir, it is visible, sir. Whether it is moving? Now, yeah. Okay. Okay, once again, good afternoon to all the participants here. And it's a great pleasure that St. Mary's College, Manargad has invited me to deliver a lecture, particularly with respect to the institution's Innovation Council. And it's my honor and privilege. And I had got some good experience and privilege to work with your Professor Tony, I think 2 years ago, with respect to some duties. And today he has invited me for this particular lecture, especially on a very tricky topic, which is innovation, entrepreneurship, and research opportunities for budding graduates. We all know that we are studying and living in a very tough state of India, where entrepreneurship is a great challenge. So today I will be sharing some of my experiences as well as some of the opportunities which you can utilize or overcome in the current situation to get a better future for yourself as well as for the country. So I myself is Chacko Preno Koshy, presently working as an associate professor at Saintgits College of Engineering, Kottayam. And my name is actually Preno, but unfortunately or fortunately, my surname is written first. So many people call me Chacko, or you can either call me Chacko or Preno. Okay.
Thank you. So once again, I would like to thank the principal of the institute, as well as the institute innovation council members for inviting me for this prestigious lecture for the day. So coming to the topic, or before coming to the topic, I would like to express some dedication, especially to my great grandfather, Mr. T.M. Koshy, and who has passed away 10 years ago, who has been a great inspiration to many of us in our family, as well as around the community. And he was a passed out in 1924 from BSc Mathematics at Alva College. So he has taught so many students, and during his late days also, at the age of 90, also he was still teaching some of the students there for the subject mathematics. Along with my grandfather, I would like to express my thanks to my father and mother, my beloved wife, and my son and daughter Ryan and Caitlin, and to all my well-wishers and mentors. Coming to the overview of the presentation, first of all, I will give a brief introduction about myself, and then I will talk about liberation through education. Why we go for this education? Because formal education is compulsory nowadays, and graduation is common, and I can say post-graduation is also very common nowadays, along with PhD, I can say now to that extent. So liberation through education is very important. The freedom that we attain or get through education is the key motto to get a good opportunity to have a better research community, to have a very good entrepreneurship skill, as well as to have a very good creative and innovative mind. Then coming to the topics of the day, I will be sharing some experiences about innovation, entrepreneurship, and some research opportunities. Especially, I will be talking about the topic called sustainability and nanotechnology, which has got great importance in our present day society. And those who are having any queries or doubts, please ask me. Myself, I can speak in Malayalam also if it is required. You can just tell me to note down or explain something in Malayalam. You can frankly ask me, and don't feel that I might scold you or something like that, because I have been teaching in an engineering college for the past 15 years. So here, especially in engineering colleges, we don't scold students or we don't beat students like in school days like that. So you can always stop me in between and you can ask me any doubts. So coming to the brief profile about myself. ഞാൻ ബിടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നായിരുന്നു പഠിച്ചത് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. Then again, I was the first batch of machine design MTech from MG University. Then later did my PhD from National Institute of Technology, Calicut, in the area of Nano Tribology. And you might be having a doubt, what is this Nano Tribology? So tribology is basically a study of friction, wear, and lubrication. So it's basically Karshana Shastram. So nano, I added the word nano tribology because you all know nano means kunju kanangal, that is 10 raised to -9 meters. So very small science, and it's all started from the basic physics. And I did some work in this friction, wear, and lubrication, especially pudhiyoru type oil develop ചെയ്യുന്നത്, especially for automobile application. നമ്മുടെ കാറിന്റെയും ബൈക്കിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ PhD വർക്ക് complete ചെയ്തത്. And still my students, my research scholars and PG as well as undergraduate students are following this work, and we are having a good laboratory at Saintgits, an advanced tribology center which caters various needs of industries as well as other institutions also, along with our projects here. Then this is my family photo, and we are 4 members now alongside with my father and mother. My wife is working at KSFE, and my son is in 5th standard, and my daughter just joined kindergarten for starting her career, maybe I can say for her future or something like that. Then coming to the introduction about yourself, now I will just skip the round to you. When you are introducing your name, it's very
very tricky nowadays because we are living in a very competitive world. വളരെ കോമ്പറ്റീഷനും വളരെ ടൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. So have you ever googled your name rather than just Facebook profile or WhatsApp profile or some symbol something like that? നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ പേര് ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? Nowadays it's very needful because people search you over Google. So rather than interesting profiles of Facebook or WhatsApp, something like that, or social medias, whether your name comes under any other specific topics, nowadays it has got a great value. So where you are from, why you need education, so all those things should be there, but please don't mention your 10th mark, 12th mark, or your entrance mark or something like that. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല. What you do at your undergraduate studies to get a good marks, that is definitely should be there. On the other side, you should always have an innovative mindset or a creative mindset. An innovative mindset, a creative mindset makes a path for a better entrepreneur in your mind, or an entrepreneur in your mind. That's very important. So 10-12 മാർക്ക് ഒക്കെ ഇനി മറന്നേക്കുക. ഡിഗ്രിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതൊക്കെയാണ് ഇനിയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. സോ ഡോണ്ട് ഈവൻ മെൻഷൻ ദിസ് ETC in your answer booklets. That is end of thinking capacity. So I have seen so many of my students writing ETC. After writing 2 points they will say ETC. So he is actually telling me that he has come to the end of his thinking capacity. There is no end for a budding engineer or a budding graduate or a budding postgraduate. There is no end. You have got ample opportunities. Just it's a need of finding where your opportunities lies. Then coming to the use of internet, that is another important thing that you have to always focus on. Do you have an email ID? Facebook, WhatsApp, Twitter? I think almost all of you might be having a Facebook and WhatsApp account, but some students might be having email ID, some might not be having, but very limited might be having Twitter and LinkedIn accounts. Always try to start and create at least two email IDs for yourself. And earlier I used to see graduates doing their email IDs with some fake names or some common names like that. No, always better to use your name itself as the email ID. Then your institute might be giving you some IDs in certain cases. Please use it regularly, and these all things creates better networking as well as better relationship with the outside community. So nowadays seeing in person is not that easy, or it is getting out of fashion. We use social media platforms or even Google Meets like this, or Zoom meetings to get better relationships and better networking. So coming to the preamble of the talk, life is too busy, or rather busy, for all of us. The day starts and comes to an end. Weeks go by and months seems to fly. It is difficult to believe that years are passing by, especially with respect to COVID. I cannot believe that almost 3 years have passed in just a glimpse of our eye, or just by clapping hands. So it's too, time is going too fast, and we cannot believe that I myself can't believe that I am getting aged now, and my son has already reached in the 5th standard. So time is passing by, so you have to be very careful with the time. Time always plays a big task or big role in your life. Then coming to the intention of this talk, I would like to make this point clear that ഞാനൊരു 10-40 സ്ലൈഡ് കാണിച്ച് ഇന്നോവേഷനെ കുറിച്ചും ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചും 10-40 സ്ലൈഡിൽ കുറെ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ഈ 3 കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. First thing you should have in your mind is liberation. That is the freedom that you are going to get after your formal education. ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതും ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് വരുന്നതും then leading to a better future as well as to have a better research opportunities in your coming career. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we should have a liberated mindset. Hopefully start you on to a path leading to liberation.
but I would like to say that this talk might be more on philosophy, because I have seen the brochure. I think you are having one more lecture from Shirin, whom I know for the past 15 to, I can say, 18 years. So he might be giving you better insight of how to start a business, or about more startups, or what are the opportunities. So he will be dealing those topics in a very more fashionable way. So my talk will be more on the philosophy side, what mindset you should have before having a entrepreneurship mindset, or a research background, or even an innovative mindset. So idokke start cheyyunnadinu munpe you should have a very well defined liberated mindset. So sincerity is always very important, and it will always be suitably rewarded at one point of time. Then I would like to share two important books written by Dale Carnegie. So how to win friends and influence people. You know it very well that nowadays job opportunities also are in a way of relationship. നമുക്ക് പുതിയ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can talk to one of my colleagues, or one of my former friend, or former alumni of the institutes. ഇവരൊക്കെ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ജോബ് ക്രിയേഷൻസ് വരുന്നത്. ഒരു കമ്പനി നേരിട്ട് വന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് know how to win friends and influence people. That is very important. And winning friends and influencing people again creates networks and relationships. And you can go through these books. These are very cheap books of around 275 rupees. You can even buy it, or some might be in the library. So you can once go through these books to get a good idea of what are the techniques to win friends and to influence people. Then the next book is How to Stop Worrying and Start Living. That is a great challenge that people are facing nowadays. People are worried about so many things, especially നമ്മുടെ കേരള എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റില് ആർക്കും ഒരിക്കലും ഒരു തൃപ്തി വരത്തില്ല. ഓൾവേസ് വി ആർ വെറീഡ്. അയലോക്കത്തെ വീട്ടിൽ ഒരാളുടെ ഇച്ചിരി കൂടിയ കാർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വാങ്ങിക്കുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് 2 വർഷം എടുക്കാം, 5 വർഷം എടുക്കാം, 10 വർഷം എടുക്കാം. അത്രയും നാൾ നമ്മൾ വളരെ വെറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. How to stop worrying and start living with what you have. Contentment in life. എന്താണ് നമുക്കുള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രനർഷിപ്പ് സ്കില്ല് വരത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വരുന്നില്ല, കൂടുതൽ ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് വരുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഇത്രയും ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ് ഇത്രയും ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ആർ റിലക്ടന്റ് ഓർ പീപ്പിൾ കനോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്. The major problem is we are worried about something. We are not liberated. We are having so many backlashes or back issues to start these kinds of innovative things. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കുറച്ച് ഓവർകം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ, ഒരു ബെറ്റർ entrepreneurship state ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. You know that even big companies are afraid to come to Kerala because they fear about the politicians here, they fear the government structure or government system which is being followed here, they fear the people here. But even if big companies cannot sustain, how can a single person or a group of students or a group of people can start a company here? It's not possible. So in these books he has written so many good ideas, and the first good impression that one should have is to have a very good smile. So smile is very important also. So always have a smiling face to your teachers, to your parents, to your students, or anybody that you meet on your way from home to back to home, or at home also. You should always have a very good smiling face. Then you know one of the famous quote of Swami Vivekananda, we want that education by which character is formed. Character formation is very necessary. Strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം, നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഉദ്ദേശം, നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് മണർകാടിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടികളും, അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും അവനവന്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം.
So for that only we are giving you education. അതല്ലാതെ ഫിസിക്സിലെ കുറെ തിയറി, കെമിസ്ട്രിയിലെ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാലഘട്ടം തന്നെ മാറി. We are now going to the new education policy. കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ മാറി. We want that education where character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. That is very important. Then guardians to the entrance to liberation. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ലിബറേഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രീഡം, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്രീഡം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഫ്രീഡവുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും പേരൻസ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ്, ആ ഫ്രീഡം അല്ല ഈ ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ലിബറേഷൻ ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ. So there are some doorkeepers, അല്ലെങ്കിൽ there are some guardians. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ലിബറേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്താറുണ്ട്. What are those things? One is tranquility. I will tell the explanation of this. Then the second one is enquiry, and the third one is contentment, and the fourth one is association with virtuous people. So these four things are very important. Out of that, I might have highlighted this enquiry state of mind. Tony, I hope I am audible and my slides are changing. Yes, sir. Okay, Yeah. thank you. So enquiry state of mind, I have highlighted it. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോർമൽ 3-year ഗ്രാജുവേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തേടേണ്ടത്. ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇതില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം, especially South Indian students, if you go to North India and all, or I had an experience of doing research for 4 years or 4 to 5 years at NIT Calicut, അവിടെ North Indians ഉണ്ട്. ആ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഒരു മടിയില്ല, സാറ് പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കുട്ടി, തമിഴ്നാട് ആൻഡ് കേരള എസ്പെഷ്യലി, ആൻഡ് ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് കർണാടക ആൻഡ് ആന്ധ്ര, നമ്മള് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലായ ഭാഗത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ മടി കാരണം കൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ആ സാറ് വഴക്ക് പറയുമോ എന്നുള്ള പേടിയിൽ അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കും. എങ്ങനെയായാലും മിണ്ടത്തില്ല. എൻക്വയറി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഈസ് വെരി ലെസ്. ഈ എൻക്വയറി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, your innovative mindset will never open up. So Mahatma Gandhi once said, persistent questioning and healthy inquisitiveness is the first requisite for acquiring learning of any kind. Question ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് ആണ് ഒരു requisite for acquiring learning of any kind. So enquiry state of mind and is what education is for. Education എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു enquiry state of mind create ചെയ്യാനും. So empty mind is always devil's workshop. So remember the door creepers. I just want to give an explanation to what are those 4 words. Enquiry means education is the only path. You start your activities that improve your concentration. Have an enquiry state of mind. Please question your teachers. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം, നല്ല രീതിയിൽ ചോദിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ in the competing world you can compete. Then the second one is tranquility, calm, serene, peaceful, relaxing. വഴക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അഗൈൻ എ ഡേഞ്ചറസ് തിങ്. Always be happy even when you are in a worried or frightened or angry state. Find some happiness in your mindset. But ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരനായ 5 മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. Our 5 senses and our memory. So control your memory, control your senses, and make a tranquil nature in yourself. The next one, very important, contentment, satisfaction, happiness, and pleasure with what you have. Minimize the physical comfort levels. Maybe in North India they say the only thing that we need is roti, kapada, and makan, food, clothing, and shelter. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനോ ആനിമൽസിനോ വേറെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. If you have got good food, if you have got good clothes, and if you have got good shelter, you are perfectly okay. So minimize your comfort levels. Find a contentment in your life, satisfaction in your life, happiness with what you have, and be honest, humble, and should always have integrity. And these things will create a mental comfort to you. Then the other one, it is not that very easy to get. Association with virtuous people, very good people. We don't have Mahatma Gandhi or very good people, Ambedkar or those people nowadays. It is very difficult to find a virtuous man. But I hope that at St. Mary's Manarghat, there are some virtuous faculties and along with the leadership there. So you should always have some virtuous associations, and you should always have some good friends also.
Gandhi once said, be the change you want to see in the world and you become the change. So it's very important. Then suggested steps to reach inquiry state of mind with a positive. Start memorizing or take up an activity that helps to improve your memory and concentration. അപ്പോൾ ഒരു എൻക്വയറി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വരണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി ഷുഡ് ബി ഷാർപ്പ്. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മെമ്മറി ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഫെയിൽ ഫോർ ഷുവർ. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഹിസ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി വെരി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്, കേരളത്തിലെ പല ബിസിനസ്സുകളും പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം അക്കൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ്. He cannot concentrate. Concentration is very important. Memory is very important. Then read philosophy but never practice it. എത്രയൊക്കെ ഫിലോസഫി കിട്ടിയാലും വായിച്ചോളുക, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ല. നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then another important one is reduce ego and always have a positive frame of mind, which you have already made at the beginning. ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ച് ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് സക്സസ്. ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണരണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്ലീസ് റെഡ്യൂസ് ഈഗോ, അക്സെപ്റ്റ് അതേഴ്സ് പോളിസീസ്, അക്സെപ്റ്റ് അതേഴ്സ് വേർഡ്സ്. Then only you should have a positive, then only you should become or you should have a positive frame of mind. Then coming to the innovation, entrepreneurship and research, I would just like to show this block diagram and just give an explanation to what we need to do. നമുക്കൊരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, the first thing you should have is you define your problem properly. ഒരു പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ, ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പക്കയായിട്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കനോട്ട് അച്ചീവ്. എന്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് വടശ്ശേരിക്കരയാണ്. വടശ്ശേരിക്കര ഒരു 5-star ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പൂട്ടിപ്പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് ഓഫ് 5-star ഹോട്ടൽ അറ്റ് വടശ്ശേരിക്കര. കാരണം അവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ വരുന്നത് കുറവാണ്. അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ 5-star പോയിട്ട് 1-star ഹോട്ടലിൽ കൊടുത്ത് താമസിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർ തന്നെ വളരെ കുറവാണ്. Then who will come there and stay? But if you can start a 5-star hotel at Ernakulam, but scope is there. So your problem statement should clearly define what you are aiming. Then you should have a benchmarking. എന്നെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവും, എന്തല്ല ഇവിടെ പാടില്ല. Then a product dissection, a detailed dissection of what you are going to do. ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം on paper or on mind. Then the quality that you are preferring. നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലല്ല ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നത്. Because the standard of living has increased, the salary package has increased. അപ്പൊ people, നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ, peoples around us have started buying more quality products. അപ്പൊ what quality you are going to offer to the customers, that is very important. Then the next second step is to gather information, as much as possible information. നമ്മൾ ഒരു തട്ടുകട തുടങ്ങണമെങ്കിൽ പോണക്കും. ബിക്കോസ് ഐ ആം നൗ ലിവിങ് അറ്റ് തിരുവല്ല, ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹോട്ടൽസ് ആർ റൈസിങ് ലൈക്ക് മഷ്റൂംസ്. നമ്മുടെ കൂണ് പൊങ്ങുന്നതാണ് കാണും ഹോട്ടൽസ് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ 6 മാസമേ കാണത്തുള്ളൂ ഓരോ ഹോട്ടലിന്റെ ലൈഫ്. അതേ പോണക്ക് കൂട്ടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ ആർ സ്പെൻഡിങ്, ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 30-35 lakhs. അത്രയും കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ പോണക്കും 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസരം കാണുന്നു. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് പ്രോപ്പർലി കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസിങ് ഇന്റർനെറ്റ്, patents, technical articles, trade journals, consultants, ആരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടായാലും യു കളക്ട് പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെനാരിയോയിൽ ഇന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ടോ ഓൾറെഡി, അതോ ഇനി എക്സസ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ തുടങ്ങിയാലേ മീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. വാട്ട് പീപ്പിൾ യു ആർ ലിവിങ് വിത്ത്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ജനറേറ്റ് എ കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ്സ് I will just skip because this will be more of engineering, but I don't want to talk because this is the product architecture that we are teaching students with respect to innovation, creativity and entrepreneurship. Then evaluating and selecting the concept. Simple ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷനും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ജനറേറ്റ് എ കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്നൊരു ബെസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. Then you dissect it and make a product architecture. ഓരോ മുക്കും മൂലയും നമ്മൾ അരിച്ച് പെറുക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. From that you make a design out of that.
Then you make a detailed, robust design with all the tolerances values. Then you make a product out of that. So this should be the roadmap to innovation, entrepreneurship, and research. Then when coming to entrepreneurship or creativity, or before coming to entrepreneurship, ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകില് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണണം. ഫ്രം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ടു ഓൺട്രപ്രനർഷിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. തിങ്കിങ് ന്യൂ തിങ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ കണ്ടുമടുത്ത സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കിയാൽ നോ ബോഡി വിൽ ബൈ. നമ്മൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ്സ് യുണീക്നെസ്. പണ്ട് കാലത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആപ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ അഫോർഡബിൾ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർക്ക്, ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ്ലി മൊബൈൽ ഓർ എ കോസ്റ്റ്ലി ഐപാഡ് ഓർ എ കോസ്റ്റ്ലി മാക്ബുക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യു ക്യാൻ സി സെവറൽ പീപ്പിൾ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈയിങ് ആപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സ് because of its quality, because of its new creativities. അതിലുള്ളത്രയും ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് യൂസേജ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടഫ്, ബട്ട് വൺസ് യു ലേൺ ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ദാൻ എനി അതർ പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ. ദെൻ ഫ്രം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, innovation, doing new things, execution, implementing it, very important. Then from that only an entrepreneur will come up, creating value in the marketplace. അത് നമ്മൾ പിന്നീടാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾക്ക് പോലും, ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ 10-40 സ്ലൈഡ് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് പോണക്കും ഓൺട്രപ്രന്യൂർ ആകാനോ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. അൺലെസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ലിബറേറ്റഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. അതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കേണ്ടത്. 3 വർഷത്തെ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ലേണിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് തിയറീസ്, ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് എക്സെട്ര. അതെല്ലാം വേണം. അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ്, ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പ് സ്കില്ലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നോർമലി വി ഡിഫൈൻ creativity plus innovation leads to a better or a good entrepreneur. So that is the ideology behind creativity, innovation, and entrepreneurs. Then when coming to some important words that we normally use, which you get confused by yourself, one is this discovery, invention, innovation, and diffusion. ഇത് 4-നും 4 അർത്ഥമാണ്. Okay, കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്കവറി. Getting the first sight of, the first knowledge of something is known as discovery. Columbus America kandupidichu. Actually he went to invent India, but he invented America. So that is a discovery. While on invention, the creative act whereby an idea is conceived is known as invention. But when it comes to design, design may or may not involve invention. Some designs are truly inventive, but most are not. But when coming to innovation, the process by which an invention or an idea is brought into successful practice and is utilized by the economy. ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാനൊരു 15 വർഷമായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വലിയ കാര്യം, there are lot of good projects here. പക്ഷെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇൻവെൻഷൻ ആയിട്ട് ബുക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഒന്നും തന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിലേക്കോ എത്തുന്നില്ല. എല്ലാം ബുക്കിൽ ഒതുങ്ങി. കുട്ടികൾ ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തു, അതിനൊരു റിപ്പോർട്ട് വെച്ചു, കഴിഞ്ഞു എന്റെ പരിപാടി. ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ആൻ ഇൻവെൻഷൻ ഓർ ആൻ ഐഡിയ ഈസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു സക്സസ്ഫുൾ പ്രാക്ടീസ് is utilized and is utilized by the economy. അങ്ങനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ സെനാരിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് UGC as well as AICT as well as Ministry of Education, MHRD, formerly MHRD, now it's Ministry of Education, ഇവരെല്ലാം ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് convert your projects to innovations. Okay, you implement it in the society and you make utilization of that, you create economy out of that. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പേപ്പറിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വരത്തും. Then diffusion is the successive and widespread initiation of successful innovation. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. ഫ്രം കേരളയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പല പല കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ വേൾഡ് വൈഡ് ഇപ്പൊ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. You might have heard of Bose speakers
Both speakers were invented by an Indian engineer, but he sold it to an American company. Now it's an American brand. ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്ന് ഒത്തിരിയും innovative ideas വന്നിട്ടുണ്ട്. The diffusion process, again, most of the economized countries takes that diffusion process. നമ്മളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വാങ്ങിക്കും, because you are lowerly paid here, like you get limited opportunities to extend. Then design കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നില്ല. And the simple way or the simple definition of design is to fashion after a plan. So it's actually the essence of engineering, because I myself is from the engineering background, so we talk more about design, but I am not focusing on that. I will be skipping these portions, what is design and the art of design, what is analysis and synthesis. But I would like to make this statement to you. Successful designers are those who can work as a part of a team to formulate a strategy and together design an effective product, said by John Falcone. So this is a famous statement, and his works are so prominent also. ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി വർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ it becomes, or it creates a successful design എന്നുള്ള ഒരു തത്വം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തന്നെ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് MHRD കമ്പൽ ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് people work in groups or people work in small project teams. Team at work ചെയ്യുമ്പോൾ so many ideas will come, and successful designers will come out of that, and you can work together and you can come out with an effective or a successful product for the society. Then when coming to the 4 C's of design, again the word creativity comes along with the complexity, choice and compromise. ഇങ്ങനെയുള്ള important termsകളെല്ലാം വളരെ important ആണ്. These are the 4 C's of design. Creativity should be there, complexity should be there, and to avoid complex situation, it requires decisions on many variables and parameters. Choice, you have to make a choice. I myself, എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I am a mechanical engineer, എനിക്ക് ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് നടത്താം, ഇരുമ്പ് ബിസിനസ് നടത്താം, സിമെന്റ് ബിസിനസ് നടത്താം, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു മെഷീൻ ടൂൾ. The choice that you are going to make, എന്റെ പഠിത്തത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്കിത് പറ്റുമോ റൺ ചെയ്യാൻ, that should be there. Compromise requires balancing multiple and sometimes conflicting requirements. Okay, in all cases, in accounts, in purchase, in management, ഇവിടെ എല്ലാം compromise എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്. These are the 4 C's of design. A scientist will be lucky if he makes one creative addition to human knowledge in his whole life, and many never do so. A scientist can discover a new star, but he cannot make one. He would have to ask an engineer to do it for him. So scientist, he can discover a star, but to build a star, we physicists, engineers, chemists, other people have to work on it. So it's very important. Physics is the background of almost all engineering branches. Later in nanotechnology, I will tell what is the importance of physics, especially physics and chemistry and mathematics. Nowadays, ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ +2 വളരെ ലോ മാർക്കില് ഫിസിക്സിനും മാത്തമാറ്റിക്സിനും വരുന്ന കുട്ടികൾ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം ടു ലേൺ. സോ ഫിസിക്സ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ തിങ്, ഫണ്ടമെന്റൽ സബ്ജക്ട് അലോങ് വിത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഗുഡ് നോളജ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡിസ്കവർ തിങ്സ് നൗഡേയ്സ്. ഇനിയിപ്പോ ഡിസ്കവറിയുടെ ഫേസ് കഴിഞ്ഞു, വി ആർ ഇൻ ദ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓർ ക്രിയേറ്റീവ് ഫേസ്. നമ്മൾ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. There is no doubt that creativity is the most important human resource of all. And as far as we are concerned, or as far as India is concerned, 150 crore, I think last month our population has crossed 150 crores. 150 കോടി മനുഷ്യരാണുള്ളത്. And India is the most human resourced country in the world. So creativity definitely ആ ഒരു രാജ്യത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത്. Without creativity, there would be no progress, and we would forever repeating the same patterns without any creative mindset. Same pattern തന്നെ മാറി പുതിയ പാറ്റേണിലേക്ക് പോയാലേ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ, പുതിയ entrepreneurs വരത്തുള്ളൂ. Then again, when coming to the second topic after innovation, entrepreneurship. You know, people are confused with this words because കേരളത്തിൽ ഞാൻ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Entrepreneurship എന്ന് പറയുന്നത്, it's not at all entrepreneurship, its pronunciation is
Entrepreneurship is the identification, evaluation, and exploitation of opportunities. You know, Corona vannappulethekkum namakkariyam, the sale of mask, ആർക്കും വേണ്ടാതെ കിടന്ന്, gloves, sanitizer. കൊറോണയ്ക്ക് ഒരു 2 വർഷം മുമ്പേ കേരളത്തിലെ ലൈഫ് ബോയ് started producing sanitizers. Then Dettol company started producing sanitizers. ആരും വാങ്ങിക്കത്തില്ല, ഒരു കോസ്റ്റ്ലി സാധനമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കളിയാക്കും, ഓ ഇവൻ വലിയ പരിഷ്കാരിയാണ്. പക്ഷെ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്. സാനിറ്റൈസർ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി, മാസ്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി. So many people exploited that opportunity and so many entrepreneurs came during this COVID time. കുറെ പേര് തകർന്നു, പക്ഷെ കുറെ പേര് അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ട് വന്ന ഒത്തിരി കേസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് മോർ പീപ്പിൾ കെയിം വിത്ത് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ദെൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രന്യൂർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. ബട്ട് ടു ഗിവ് എ ബ്രോഡ് വ്യൂ, ഓണ്ടർപ്രന്യൂർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 21st സെഞ്ചുറി തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമേ അല്ല. 13th സെഞ്ചുറി തൊട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓർ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രന്യൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ മാർക്കോ പോളോ ആണ്. ഫ്രം ദ 13th or 14th സെഞ്ചുറി, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മാർക്കോ പോളോസ് ട്രേഡ് റൂട്ട്സ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ യുവർ സെൽഫ്, അന്ധകാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയിലേക്ക് വന്ന് ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് കണ്ടെത്തിയത്. സോ ഹി ഈസ് നോൺ ആസ്, നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രന്യൂർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതിലൊക്കെ മാർക്കോ പോളോസ് ട്രേഡ് റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ 13th and 14th സെഞ്ചുറി. സോ യു മൈറ്റ് ഗോ ആൻഡ് റെഫർ ദാറ്റ്. സോ ഓണ്ടർപ്രന്യൂർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 21st സെഞ്ചുറി തുടങ്ങിയ ഒരു വാക്കല്ല. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് when human beings started living. അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടുള്ള ഇതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട്. ഡിഫറെന്റ് ഫേസസിലൂടെ കടന്നുപോയി. നവഡേയ്സ് ഒരു നോർമൽ ഓണ്ടർപ്രന്യൂറിന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രന്യൂറിന് മാത്രമേ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് നൗ വി ആർ ഇൻ എ വെരി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് വേൾഡ്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു 2 examples. One is rise of this Levi's. Levi's എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ more friendly ആയിട്ട് അറിയാം. And can somebody from the audience just tell me what is your knowledge about this Levi's company? Audience il ninnu you should have an inquiry state of mind. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ലിവൈസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? Anyway, figure is here, so most of you might be knowing. Anybody from the audience? Or Tony sir can say. സാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പഴയ ക്വാറീസ് മൈൻസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല കട്ടിയുള്ള പാന്റ്. Yes, കട്ടിയുള്ള പാന്റ്. But you know the story which when Levi's came to India, it became a brand icon. If you go to America or European countries or even in African countries, എന്റെ പേരൻസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു. അവിടെ ജീൻസ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ആൾക്കാർ ഇടുന്നതാണ്, ഏറ്റവും പൈസ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇടുന്ന ഒരു ക്ലോത്ത് ആണ്. ബട്ട് ദ സെയിം തിങ് വെൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു ഇന്ത്യ, ദ സ്റ്റോറി ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. ഇവിടെ ജീൻസ് ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്കാരിയും ഏറ്റവും വലിയ കാശുകാരനും ഇടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് മാറി. So that is the entrepreneurship idea behind this Levi's straws. So here company actually they started this making of these jeans for miners. മൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക്. കാരണം സാധാരണ പാന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം തീ പിടിച്ചു പോകുന്നു, കത്തിപ്പോകുന്നു, കരി പിടിച്ചു പോകുന്നു, ഓയിൽ ആകുന്നു. ഇതിനെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2-3 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാന്റ് വേണമെന്ന് ഒരു കമ്പനി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള കോട്ടണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ആയിട്ടാണ് ലിവൈസിനെ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്യൻ കൺട്രി, ഈവൻ നവഡേയ്സ് ദേ ഓൾസോ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, കൺസിഡർ ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കം ആൻ ഐക്കൺ. വളരെ മാർക്കറ്റുള്ള വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ജീൻസസ് ആണ്. നവഡേയ്സ് ഐ തിങ്ക് ലിവൈസ് ജീൻസ് കോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 4,000 rupees. നല്ലൊരു ജീൻസ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3,000 above എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് എക്സ്പാൻഡഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് now even Levi'sന്റെ ജീൻസ് മാത്രമല്ല പല ക്ലോത്ത്സും അവൈലബിൾ ആണ്. So how they have developed or how they have come
ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവൈസിന്റെ ഷോറൂം കാണത്ത് പോണക്കില്ല. അത് ഈ ചില ഔട്ട്ലെറ്റ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്നതാണ്, അതായത് മൈനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവൈസിന്റെ ഷോറൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഓൺടർപ്രന്യൂർഷിപ്പ് സ്കിൽ വിത്ത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. നമ്മുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് അവർ മാറ്റിയെടുത്തു. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് സാധനം, ആഫ്രിക്കയിൽ ഇത് വിൽക്കുന്നത് ഒരു മൈനേഴ്സ് ക്ലോത്ത് ആയിട്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അനദർ വൺ ഈസ് ദിസ് ID ഫ്രഷ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, തമിഴ്നാട് ബേസ്ഡ് ആണ്, കേരള തമിഴ്നാട് ബേസ്ഡ് ആണ്. The largest idli dosha batter factory in the world. You can check YouTube. There are a lot of videos, and the co-founder is PC Mustafa. What he identified through his research for 5 to 7 years is that നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്ന ടൈമാണ്. ടൈം തികയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു മേജർ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം യു ക്യാൻ സി നൗഡേസ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കടകളിൽ തന്നെ ഇഡലി മാവ്, ദോശ മാവ്, ഓൾറെഡി ചുട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശ ഇഡലി ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്ത പൊടി കിട്ടും, ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. That has changed, or that has made a revolution in our country. Around the globe it has made a revolution. Packaged food, അതൊരു വലിയ റെവല്യൂഷൻ ആണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. I say to my extended knowledge or my limited knowledge that I think nobody has failed in this particular area. Packaging industry of food, nobody has failed. Then another revolution that I have come across, especially in India, is this sachet packet. That means small packets of food or cream or what do you call shampoo. ഷാംപൂയിലാണ് അത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണത്. പാൻറ്റീൻ ഓർ what are the big companies, Dove, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഷാഷെ പാക്കറ്റില് ഷാംപൂ ഇറക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ റെവല്യൂഷൻ. അവരുടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവര് 5 ഇരട്ടി 6 ഇരട്ടി ആയിട്ടാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുത്തത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് യു മൈറ്റ് ബി ഓൾറെഡി നോയിങ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പലപ്പോഴായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും. വൺസ് അപ്പോൺ കോൾഗേറ്റിന്റെ സെയിൽസ് കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദർ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രോബ്ലം ഫോർ ദം. എങ്ങനെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് കൂട്ടാം? അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് പല കമ്പനികൾ പുറത്തു വന്നത്. Palmol, then this close-up, then so many other companies started producing toothpaste. So Colgate in the market in വളരെ ഒരു ഇടിവ് വന്ന കാലഘട്ടത്തില് they found that നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തോണ്ടൊന്നും ഇവർക്ക് ഇത് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി, സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ളൊരു ബെറ്റർ നോളജ് അവർക്ക് അവരുടെ എക്സ്പേർട്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. So at that time what they say is that a low stage worker or a class 3 or class 4 worker suggested an idea. The only thing, existing customers in the usage കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സെയിൽസ് കൂട്ടാനുള്ള ഏക ഐഡിയ. അതിന്റെ ദ്വാരം ഇച്ചിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ദ്വാരം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ definitely in one punch more paste will come out of that tube and the usage will increase drastically. So this is a story which has been said for the past I think 15 years, but still it is valid. A small creative innovative idea saved a big company. അവർ അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ സെയിൽസ് പ്രോഗ്രസ് മോണിറ്റർ ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രോഗ്രസ്. ദെൻ ലേറ്റർ ദേ ഡിഡ് എ വാസ്റ്റ് റിസർച്ച്. പണ്ട് കോൾഗേറ്റിന്റെ പേസ്റ്റിന്റെ മേജർ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ only white paste was available, വെള്ള കളറിലുള്ള പേസ്റ്റ്. ബട്ട് വെൻ ക്ലോസപ്പ് കെയിം അവർ പല കളറിൽ പേസ്റ്റ് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി. നീല, പച്ച, ചുവപ്പ് എന്നെല്ലാം പല കളറില്. അപ്പൊ അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഹ്യൂമൻ അട്രാക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് അതർ കളേഴ്സ് ഓർ ന്യൂ തിങ്സ് അതിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കുമാണ്. അല്ലാതെ ക്വാളിറ്റിയിൽ കോംപ്രമൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കൂടിയിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ ക്ലോസപ്പ് പേസ്റ്റിലേക്ക് പോയത്. അതിന്റെ കളർ, അതിന്റെ ബെറ്റർ ആസ്തെറ്റിക് ലുക്സ്, ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക, ആ സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് പുതിയ കളറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള പേസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ ട്യൂബിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇച്ചിരി കൂട്ടി വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൺസപ്ഷൻ കൂടും. ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സിൽ ഇവര് പുതിയ ടൈപ്പ് പേസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് others. So many examples are there around us. Apple company is a best example. Earlier
നമ്മുടെ Xerox എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുണ്ട്. Xerox is basically photostat machines. Okay, ആ കമ്പനിയിൽ പണ്ട് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഒരു വിസിറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ he had a thought process. അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓൾറെഡി പ്രിന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെൻസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആ കമ്പനി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി, why can't we transfer data from a computer to this printer directly? ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ പോരെ. അപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യം സ്റ്റെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം അച്ചടിക്കാനോ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് 100 കോപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കണോ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. 100 കോപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി പ്രിന്ററിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റും. At that time, Xerox company argued with them. This is not at all possible. People will always come for photostat and all. But later, interface softwares came. Directly you can give print. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രിന്റ് അടിച്ച് നോട്ടീസ് എറണാകുളത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലേക്കോ കൊടുത്തു വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി, അവിടുന്ന് പ്രിന്റ് എടുത്തോളൂ ആള്. Okay, no need to send the stencil and all. പക്ഷെങ്കില് ഇതിൽ പറ്റിപ്പോയ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് learned from that. He invented his computers and his interfaces and he implemented it on Xerox company, but Xerox company does not try or didn't try to improvise their system. അവര് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം കാനോൺ, HP, ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ കമ്പനികൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നു വിത്ത് മോർ ഇന്റർഫേസസ്, മോർ ഫ്രണ്ട്ലി ഇന്റർഫേസസ്. Xerox കമ്പനി ആദ്യ കാലത്തെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനി ഇപ്പോൾ വളരെ താഴെ പോയി മാർക്കറ്റിൽ. Nowadays they are trying to come up with new innovative ideas. Another big example is this Hindustan Motors. Hindustan Motors എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? They still felt that people in India will only buy ambassador cars. What happened after 2002 or 2004? People started or went for going for this American brands, German brands, Korean and Japanese brands. At that time, ambassador or Hindustan Motors does not or didn't try to improvise their systems. What happened? A big company, a big Indian company collapsed at a with a very strategic loss. The same thing happened for Nokia. They didn't try to change. I'm talking about lost companies or companies which have gone on the negative side. But you should always think about better companies, because I initially showed you some better companies also. But change വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you can never succeed in a business or in an entrepreneur activity. So you should always have a liberated mindset. പഠിക്കാനുള്ള സമയത്ത് പഠിക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും you can definitely, or during that time itself, you should create a good creative innovative mindset. And at your final year, at the third year, while you are doing project, try to start or try to work with innovation council or technology business incubators of your institute or outside institutes. Try to start up new companies with new ideas. Definitely it will click at one point of time. When coming to the last topic, I will just take 5 more minutes from you, and I will just give you a brief of research, because I myself now focuses more on this research. Along with that, I am having 2 startup companies, and I am having a construction company also. And that construction company started just after I passed out from BTech Mechanical Engineering. And now we are in a good position that at that time we are building around 25 to 30 houses at a time at that position. And it all started from the innovative mind that I had when I started constructing my house, my own house. From that advertisement, I started building small, I can say initially, നമ്മുടെ പട്ടിക്കൂടുകളും കോഴിക്കൂടുകളും പണിഞ്ഞു തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Now I am having a flourished construction company at my place, and along with that I am teaching in this institution to spread my liberation or to spread my entrepreneurship activities along with research. And in my institution, I particularly work in the area of Nano Tribology along with my PG, UG and PhD scholars. And my research topic is in the area of tribology. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കർഷണ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. So 2 topics of interest nowadays around the globe is sustainability and nanotechnology. ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് directly you can incorporate these 2 things to your project work or your innovative mindset. Then other students also, lot of scope is there. Nanotechnology in the പറയുന്നത് it's not just limited to a physicist or a chemist. An English person can also come up with nanotechnology ideas.
a economic person can also micromanagement and nano management. Microeconomics is very famous. Okay, then micromanagement of students. Our teachers follow in the pattern. So these are all from this small words, sustainability and nanotechnology. So when coming to the motivation of this particular area, everything is cycle. You know, animals or as human beings, we consume oxygen and give back oxygen, carbon dioxide, and plants give out oxygen back to us and we consume it. So everything is cyclic, and the only factor is that the time scale can range from 10⁻⁻15 to greater than 18 seconds. So we are not alone in this world. We are not independent in this world. We are all dependent. Then when coming to sustainability, it is the capacity of endurance. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. Our price of oil is going very high. The greenhouse gases are getting very high. Then this ozone layer depletion is a very major challenge that scientists and chemists and physicists and engineers are facing. ഇതിനെ എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യണം. Sustainability of our next generation. So the 3 pillars of sustainability and the circles of sustainability all comes with these 3 words: economy, society, and environment. You know, the Ukraine war is going on, and the sustainability of European countries is in a great stake. And you might have heard that today's Manorama's headline, the great what do you call Sambatya Mandhyam in IT sector is coming in America. I don't know. I think this time VAT has taken 6,000 students for computer science. 6,000 students in Vellore Institute of Technology, Vellore campus, BTech Computer Science admit cheyidirikkunu. Ee Sambatya Mandhyam IT sector vannu kazhinjal ee 6,000 student il onno rendo perkane joli kitti kazhinjal it will be a great happiness. Just imagine the case of other colleges. Our college or the 140 colleges in Kerala, around I can say around 7,000 to 8,000 computer engineers are coming from Kerala in the first cycle after 4 years, maybe during this through this admission of this year. Nowadays computer science is having a big market, but today the stock market fell down. The America is facing a great issue now. The inflation is going to come, especially in the IT sector. So definitely it will affect the Indian scenario also. I don't know what will happen. Maybe I hope that mechanical engineers and civil engineers and chemistry people and physics people or literature people will have more opportunity, because nowadays everything is on computer, so we don't have much role, but maybe the scenario is going to change back. So the economy factor, the society factor, the environment factors, all these should be taken care of. Otherwise we will not have a sustainable future. For a project of a selective board, the word sustainability should come in your mind. ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ യുവർ വർക്ക്. ഇപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. മേ ബി ഇൻ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് മാൻഡേറ്ററി. സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകളും ഡിസൈനുകളും ബിസിനസ്സുകളും മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ. ഓൾറെഡി അയർലൻഡ്, ഡെൻമാർക്ക്, ഹംഗറി ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എ പ്രോപ്പർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അപ്രോച്ച് കാണിക്കാതെ തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. So you should have a mind for that also, for a better future for your kids or next generation. Then you know what we do enough from the dark vastness of space. We have our beautiful Mother Earth. We normally what we do is that we extract things, we refine, we formulate, we make products, and we use it. Then after using it, we dispose it back to our Mother Earth. This is a great issue. This cycle actually causes sustainable issues. If we don't practice certain principles like this, the yellow one and the red one, where we are re-refining it or reconditioning it or reusing it, we cannot have a sustainable future. So always people feel that these white lines is a closed loop. This is not at all a closed loop. This is a very pure case of open loop. You have to practice reusing it. പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം, മേ ബി the senior faculty members here or your principal knows, പണ്ട് വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് കേടായ മിനിമം 15 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ശരിയാക്കും. TV കേടായ മിനിമം 20 പ്രാവശ്യം ശരിയാക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലോ
ടി വി കേടായി. എന്റെ മകൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പറയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കേടായാൽ ഉടനെ പുള്ളി പറയുന്നത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാക്കുന്നോ അല്ല, അപ്പൊ പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചേക്ക്, അത് കേടായിപ്പോയി. ഈസ് ഓൾവേസ് ടോക്കിംഗ്. മൊബൈൽ ഫോൺ മമ്മിയുടെ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം പുള്ളിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ഉടനെ പുള്ളി പറയുന്നത് ഇത് കേടായിപ്പോയി, പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചേക്ക്. So that thought process again is causing an issue of sustainability. You have to think again, reusing it. പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ തന്നെ യു സീ ദ ട്രാഷ് ദാറ്റ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ടു ദ മദർ എർത്ത്. ട്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ മെസ്സേജ് ടു യു, to build a sustainable and eco-friendly future, science without sustainability and sustainability without science are both meaningless. Power, efficiency, ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ ആവശ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് ഗുഡ് ക്ലോത്ത്, ഗുഡ് ഫുഡ്, ഗുഡ് ഷെൽട്ടർ. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് മൂന്നിനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ആ മൂന്ന് ഫീൽഡിൽ എന്ത് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയാലും യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കം സക്സസ്. പക്ഷെങ്കിൽ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി, എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് സ്കോപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ നൗ. മേ ബി ഇഫ് യു ഗോ ടു അമേരിക്ക ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ പോയി ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഫെയിൽ ആകുന്നത്. The scope is there, the market is wide there, opportunities are wide there. Shengile, if you want to start a proper business in India, the first priority should be for roti, makan and kapda, food, shelter and the remaining one. Okay, so when coming to the second point that I want to share with respect to research, the scope of research ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് nanotechnology. Maybe you, some people might be from the physics background here, so you might be knowing the father of nanotechnology is Nobel laureate Richard P. Feynman. I can say he is not the father, but he limelighted the opportunities of nanotechnology. Okay, from 1918 to 1988, and he is a famous American theoretical physicist. If you just Google yourself Feynman lectures, you will see so many black and white lectures of him. And his work included in quantum mechanics, quantum electrodynamics and superfluidity, pattern model, etc. Physics കാർക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. So his historic lecture at Caltech University in 1959 at the annual meeting of American Physical Society, APS, there is plenty of room at the bottom, an invitation to enter a new field of physics. That lecture has actually opened the limelight of nanotechnology. ആ ലെക്ചറിന്റെ അകത്ത് പുള്ളിക്ക് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന വാക്ക് പോണക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. Later, Norio Taniguchi from Japan only invented the word nanotechnology. He is now residing in America. But at that time in 1959, Feynman lecture opened the limelight. ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു. There is plenty of room at the bottom. താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ the Newton laws of motion will be broken. The Brownian motion, the Patton's model, then the Ostwald ripening, ഇതെല്ലാം ഒരു ബിഗ് ബൾക്ക് മാസം നടക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഐ ഓപ്പണിംഗ് ലെക്ചർ തന്നത്. So in his lecture, he opened or proposed the possibility of maneuvering things atom by atom, and that is benchmarked as the foundation of nanoscience and nanotechnology. So any technology which is acceptable to the world, which has got real application to the world at nanoscale, is known as nanotechnology. Then when coming to the history, Feynman lecture, there is plenty of room at the bottom, freely available in internet. You can download and read that paper. Why cannot we write the entire 24 volumes of Encyclopedia Britannica on the head of a pin? You can see if you visit any good library which is having Encyclopedia Britannica, ഒരു വലിയ ഷെൽഫ് തന്നെ വേണം 24 വോളിയം കൂടെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. 1959 why can't we write ഇത് മൊത്തം കൂടെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് എ പിന്നിന്റെ തലയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പുള്ളി ചിന്തിച്ചു. He didn't implement it, but nowadays it is possible. പെൻ ഡ്രൈവിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 24 വോളിയംസ് ഓഫ് എൻസൈക്ലോപീഡിയയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 200 മൂവീസും ഒരു 25,000 പിക്ചേഴ്സും വേറെ എന്തെല്ലാം വേണോ അത്രയും നമുക്ക് ഒരു പെൻ ഡ്രൈവിന്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു. സോ ദ ട്രാൻസിഷൻ വാസ് ടു ഫാസ്റ്റ്. 1960 to 2020, almost 60 years. The transition was too fast.
Lot of opportunities again is there. Then later in 1974, Norio Taniguchi termed the word nanotechnology. Then later Eric Drexler, who is still alive in MIT, he has actually given the idea of molecular machinery, manufacturing and computation. നമ്മുടെ സിലിക്കൺ ഡയോഡ്സിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടം തന്നെ കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. സിലിക്കൺ ഡയോഡ്, ജെർമേനിയം സിലിക്കണും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ, സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ്, ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം. നൗഡേയ്സ് വി ആർ മൂവിങ് ടു മോളിക്കുലാർ മെഷീനറി. അപ്പൊ ഒരു മെഷീന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നാനോ ലെവലിലേ കാണത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് large tremendous amount of power which is even required to run a turbine or a big machinery. So he is Eric Drexler. He is known for molecular nanotechnology. His PhD is very famous. First PhD in nanotechnology was received by Eric Drexler from MIT, Massachusetts Institute of Technology. So his book Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology, freely available in internet. You can go through that book. Then one of his famous another book is Nano Systems, Molecular Machinery, Manufacturing and Computation, published by Wiley and Sons by Drexler in 1992. Is a very famous book. So our physics in the textbook again rewrite cheyanalla samayam adikramichu alle kadannu. Maybe some senior faculties might be objecting my point, but things are going to change in the coming years. The old physics concepts, anyway, the concepts or the fundamentals still remains valid, but the syllabus or the curriculum is going to change to a new era of nanotechnology. So coming to the end, like anyone else, I want to lead a happy and comfortable life. So that will be a tip of a day. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് വേണ്ടത്. To become happy and to become successful in life, it is not at all easy. Normally, I say to my students, to lead a comfortable life and to be happy and successful, if you want happiness for an hour, take a nap. I know so many people here, maybe including your professors, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറങ്ങി മയങ്ങി ഇരിക്കുമായിരിക്കും. ബട്ട് you might have listened to some of the words. ഞാൻ പറയുന്ന 40 മിനിറ്റിൽ always I used to tell my teachers also, my colleagues also, the listening capacity of a student is only 20 minutes. 50 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ലെക്ചർ മൊത്തം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചാലും അതിൽ 20 മിനിറ്റ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. ആ 20 മിനിറ്റിൽ കീ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ത്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിയണം. ബാക്കിയുള്ള 40 or 50 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിങ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് വേറൊരാളെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അപ്പം nowadays business techniques, you know, Byju's app, so how he can the concise and precise advertisements. നമ്മുടെ പഴയ പല അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നോക്കാം, 20 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അവര് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ബൂസ്റ്റിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ലെക്സിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, സന്തൂറിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് 20-30 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ്. സോ അതിൽ കൂടുതൽ ക്ഷമ കാണത്തില്ല. അതിനുള്ളിൽ യു ഷുഡ് കം. സോ ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ എ ഡേ, go for a picnic. If you want happiness for a week, you can go for a vacation. If you want happiness for a month, get married. But sometimes some people might not be agreeing with that now. But if you want happiness for a year, inherit wealth. You know the case of Vijay Mallya, the Kingfisher giant. He inherited much wealth, but you see the condition now. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ സ്മോൾ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നിമിഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഴ്ചകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മന്തുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളിലേക്ക്. ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ ലൈഫ് ടൈം, ഒരു ലൈഫ് ടൈം മൊത്തം ഹാപ്പി ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ലൈഫ് ടൈം മൊത്തം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലേൺ ടു ലവ് വാട്ട് യു ഡു. നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, അതിൽ നിന്നൊരു സക്സസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. എന്റെ ഫാദർ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബിസിനസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയാൽ you will never become successful in that business. You know the history of big giants when they transferred their wealth to the next generation. പലതും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, പലതും പൊളിഞ്ഞു പാളിച്ചായി പോയിട്ടുണ്ട്. But if you love it and if you learn to love what you do, definitely success, happiness and all those factors will come. Good factors will come to you. Summary, you have to have a good balance in your life. If I work too much, I will be workaholic. If I work too less, I am not ambitious. If I laugh too much,
I am a joker. If I laugh too little, I am a deadpan. If I eat less, I am too diet conscious. If I eat more, I am a glutton. If I read less, I am not interested in studies. If I read too much, I am a bookworm. If I talk less, I am too serious. If I talk too much, I am a gossiper. So you have to create a balance in your life. Very important. You have to draw the line in your life. Where are Chacko, Preno, Koshy and the Vecti, 40 minutes lecture at Tondo, Alengila, Tony Francis are one semester course to Patipichondo. Ninga Jivatil, where you worry unless you balance your life. Ningal Thirmanikano, end the line and done, end the focus and done. Engil Matrame, focus in happiness and other than a creative mindset or innovative mindset. Engil Matrame good entrepreneur agano, good research community. Hope your smiling faces are getting unpleasant. It is like this. The very beautiful picture of Mona Lisa. The background story will be very, very difficult. You see, so many complicated mechanisms might be there at the background, but smiling faces should always come. If you want happiness for a lifetime, learn to love what you do. Guru versus teacher. Again, these are some proverbs or some quotes which I have taken. A teacher takes the responsibility of your growth, but a guru makes you responsible for your growth. So I request the teachers here to become gurus to your students, not just a teacher. A teacher just answers your question. A guru questions your answers. A teacher helps you out of the maze. A guru destroys the maze. A teacher is a guide on path. A guru is a pointer on the way. A teacher gives you knowledge and boosts your ego. A guru takes away your knowledge and punctures your ego. The teachers here, the students here, you should become gurus to others, not just teachers. Namale new education policy ayalum, new education strategy ayalum. There is a big gap, or that big gap between student and teachers should be reduced. പഴയ കാലത്തിലെ പോലെ ടീച്ചറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നൊന്നല്ല. You should work with them, you should guide with them, you should set up good innovation council in your institute, start up technology business incubators, promote your students to start up ventures. Definitely your students will be the brand ambassadors of your institution as well as yourself, and you will also learn, and the students will also learn out of the system, and definitely you will become good gurus, and your students will become next gurus for the next generation. I think it is more than enough for the past 1 hour 10 minutes. Thank you very much, and I hope if there are some questions, I might be in a good position to answer those questions. And once I have seen the lecture series 2, where Sharon will be handling inspiring young minds, a startup approach, he will definitely give you an idea of what are the opportunities where you can apply for a startup. And I would not like to say that because idu thodanganayittu aarum ningalku paranju tharenda karyamilla. Onnum ariyatta pala aalkarumana thodangirikkunnu. I had a better or a good experience with the Baiju Ravindran, who is the founder of Byju's. Byju's app, and what I have learned from his, he studied BTech mechanical engineering in Government Engineering College Kannur, and from his life history or from his experience that he has shared with me, what he has told that while he was born and brought up from a Malayalam medium school, maybe he has written his 12th in English medium, but up to 10th he was from a Malayalam. Kannur Engineering College ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്ക് പോണക്ക് എഴുതാൻ അറിയാത്ത ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് ബൈജു രവീന്ദ്രൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാക്ക് പോണക്ക്. From that position he changed, he learned, and you just now hear his speech. He can fluently speak in English. In 30 seconds he can handle a group of students. വളരെ എളുപ്പം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വളർന്ന് വളരെ എളുപ്പം വളർന്നു. So you can just, and now he is the official sponsor of Indian cricket team. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന മനുഷ്യനാണ്. അപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you just think about Baiju Ravindran or his course. Personally, I know him, so I can tell him you frankly. പണ്ട് ബൈജു രവീന്ദ്രൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പണ്ട് എനിക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ലബോറട്ടറി റെക്കോർഡ് ഒപ്പിടാൻ വരുന്ന സാറ് പറയും,
ഒരു പേജിൽ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാത്തത്, അതായത് 60-70 പേജ് ഉള്ള ഒരു റെക്കോർഡിൽ ഒരു പേജിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല എന്ന് നീ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഈ റെക്കോർഡ് മൊത്തം ഒപ്പിട്ട് തന്നേക്കാന്നായിരുന്നു. Then he will look everywhere, he will get a page and will show. അതിൽ നിന്ന് ആ സാർ ഒരു 4 സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും, പിന്നെ അവന്റെ റെക്കോർഡ് എടുത്തു. ആ ബൈജു രവീന്ദ്രൻ now he has changed a lot. He has learned from the opportunities that he has got. He has learned from the education that he has got. He has liberated his mindset. He has come up with an innovative solution. ഇപ്പൊ കേരളത്തില് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്ന് ആരും പറയരുത്. I will give you one example, or maybe that member or that fellow will be sharing some experiences in near future to you also, because I have already talked with Tony regarding that. You might have heard a new venture started by a Karagachal fellow, maybe near to Manargad. I think Karagachal is very near to Karagachal, and his app name is Speak App. You can just search in YouTube or in Facebook and all, Speak App, and it is available in Android version. It's similar to this WhatsApp, but it's with mainly focus on speaking. Delivery, then tirichu. So now it has got I think very huge amount of subscribers. നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഫോണിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. വാട്സാപ്പിൽ കൂടുതലും മെസ്സേജ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്പീക്കിംഗ് ആപ്പ്. So it's a very good app. Maybe the founder, one of the founder of that company is my batchmate, Mr. Alan Abraham. He is now residing in Kochi. Earlier his headquarters was in Gujarat. Now he shifted to Kochi, and I think he has now employed more than 250 employees in his company. And he comes to our campus and takes bright students also, especially from mechanical engineering and electronics engineering and civil engineering. He takes students, and he has employed around 250 students. He is my batchmate. He passed out BTech in 2018 from electronics and communication. He is also my roommate at hostel. He was also my roommate at hostel. So I always ask him, why you took this big challenge? Because already Facebook is having its own messenger, then WhatsApp is there, then so many other platforms are. What he told me is that opportunities are boundless. Still opportunities are there, and now he is in a good position to employ and to cater 250 employees along with the profits that he takes. Okay, so that is the level of opportunity that we are having. If you are having a good mindset with a very good liberated mind, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന് ഇന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ട് അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാനോ ഇതിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് യു ക്യാൻ go up or come up with your own ideas, your own creativity, definitely you will succeed in your life. So I think with this I will come to the end of my talk, and if you need any help from me, especially in the area of research in nanotechnology or utilization of this analytical instruments like scanning electron microscope, transmission electron microscope, idilokka consultancy work endelokka vedanundengile, then if you want to know the business, the various opportunities of this entrepreneurship in Kerala, especially the technology business incubators, NIT Calicut is having a very huge amount for the technology business incubators, and they will provide space for you with no cost or no rent. They only, and they will give you seed money of 25 lakhs to start a business. So please make, I heard that last year my PhD guide was the director of technology business incubator. He just changed now. He told that last year NIT Calicut paid back 10 crores back to Ministry of Education by not giving the money, because students are not ready to take the risk. So lot of opportunities, and I think they have introduced a scheme that outside students also, earlier it was only for inside students of NIT, they have now introduced that outside students who come up with good ideas will definitely be given the opportunity to start up a business or an entrepreneur, or to become an entrepreneur in the state level, and definitely they can take. So many companies are there. I think nowadays, now around 43 to 44 companies have started from the TBA of NIT Calicut, and I think later in the afternoon session, evening session, Sharon will be explaining the TBA of Amal Jyoti, where they are providing so many opportunities there also. And our institute is also providing a small seed money for operating or initiating startups in our campus. And now we are arriving around 5 to 6 companies are there now. 6 companies are here.
where they have started some small companies, and now they are having I think a decent or a good turnover in the year. Thank you all. Any questions to me? ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ധൈര്യസമേതം സാറിനോട് ചോദിക്കാം. Tony, just a minute. Okay. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക. ദെൻ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് യു വിൽ ഹാവ് അനദർ സെഷൻ. എല്ലാവരും കയറുക. സോ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഇമ്പാക്ട് ലെക്ചർ സീരീസ് തീരുവാണ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ സാറിനോട്? ഓക്കെ. Yeah, I am back. സാറേ, സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗ്രേറ്റ് ടോക്ക്. സാറിന് നന്ദി പറയാനായിട്ട് ക്ഷേമ എസ് ബികോം ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേമ എസിനെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. On behalf of St. Mary's College, Manargad, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this Impact Lecture Series 2 on innovation, entrepreneurship and research opportunities for budding graduates organized by Institutions Innovation Cell of St. Mary's College, Manargad. I, on behalf of St. Mary's College and the entire fraternity of management here, extend a very hearty gratitude to our resource person, Mr. Chacko, Preno, Koshy, Associate Professor, Mechanical Engineering, Saintgits College of Engineering. We are really enlightened with your knowledge and presence and your class on entrepreneurship education, which has provided a comprehensive learning management for student entrepreneurs, helping them to establish correct values and enhance their perceptions of innovation and continuously integrate and accumulate new knowledge to shape their innovative ability and personality. Now, I thank our principal Punyan Kurian sir for bringing out this opportunity for the students. A special thanks to the organizing committee of Tony sir, Seniju sir, Shibi ma'am, Binsi ma'am, Jilu ma'am and Sherry sir for their unflinching support and coordination. Also, my heartfelt thanks to our students who have turned up in such great numbers and active participation. Thank you so much for your cooperation. With this warm words and a kind message, we move to the end of today's session. Thank you. താങ്ക് യു ക്ഷേമ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സാർ, ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ 3:15 ക്ലാസ് തീരുന്നതാണ്. സോ ദേ വർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ക്ലാസ്. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. Okay. So your timing is up to 3:15 actually. Okay. But still a lot of students are here. Yeah. അവരെല്ലാരും മൊബൈലൊക്കെ കൈ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങള് ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെയാണ്, ബഡ്ഡിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സാറിന് അറിയാലോ. Definitely. No, to punch this to the students is very difficult in Kerala. നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ അറപ്പിച്ചും പേടിപ്പിച്ചും വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ തോറ്റുപോകും, പൊട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ്. But no, if you take the risk, definitely, and if you love what you do, definitely you will succeed. Yeah. I know the case of Baiju, because at NIT Calicut, Baiju used to come in the early stages. അവിടെ എൻ്റെ ഒരു റൂംമേറ്റ് ഉണ്ട്, പുള്ളിയും പുള്ളി ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാണ്. വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു പുള്ളിയെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നേരിട്ട്. പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ PhD ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ റൂംമേറ്റ് ബൈജുവായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാണ്. അവർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ്. ശരി. And he has got some shares also in Baiju's. പുള്ളി ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ വേറെ ആരാ വേണ്ടത്? ഒഫീഷ്യൽസ് പണ്ട് നമ്മൾ സഹാറ ഒക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട് വായും പിടിച്ച് തിന്നിട്ടുള്ളൂ. കേരള കമ്പനീസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. If you love or if you dedicate yourself, definitely you will get success. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് മാറ്റണം അതിലേക്ക്. അവിടെയാണ് മേജർ ചലഞ്ച്. ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാതെയോ അല്ല കഴിവില്ലാത്തോ അല്ല, ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ്, ദ ലിബറേഷൻ ദാറ്റ് ദേ ഗെറ്റ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബിൽഡ്,
അത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. Definitely. We are also trying in our institution. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നി കാനഡയ്ക്ക് പോകണം, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോകണം. ഇതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആരും തയ്യാറല്ല. We are trying to indulge that culture. Even അമേരിക്കയിൽ പോയാൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ, അവിടെ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20-30 കൊല്ലം മുമ്പ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. They flourished. When we try to implement that in our country, people are reluctant or people are not at all interested. ഇപ്പൊ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ പോയി. So many bank is flexible to young minds. But students have to take the risk. Definitely ഇത് കഴിയുമ്പം കുറച്ച് പേരുടെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. You have to continuously give this point. ഇത് ഒരു ലെക്ചർ കൊണ്ട് തീരത്തില്ല ഒരിക്കലും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ IACയുടെ പോളിസി തന്നെ, യു ഗീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ലെക്ചേഴ്സ്. ഒരു ലെക്ചറിൽ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏക്കത്തുള്ളായിരിക്കും, 25 ലെക്ചർ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ 5 പേർക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്നത്. So that continuous counseling will definitely create innovative minds. True. So thank you for giving this opportunity. I would like to thank the principal of the institute for starting this very bright initiative. And definitely I wish that from St. Mary's College later in future new entrepreneurs are coming, and I can see the brand name is getting increased. No, when the students of or the alumni of the institute grows, definitely the name of the college and the institute investment as well as the institute faculties are growing. That is the beauty of the concept. That's why government has introduced this scheme to institutions. Thank you all. Thank you very much, sir.